إضفاء إشارة ربط أحزمة المقاعد. لسلامتكم الرجاء من حضراتكم إبقاء الأحزمة مربوطة تحسبا لمرورنا ببعض المطبات الهوائية المفاجئة. كما أنني مع بقية أفراد الطاقم على أتم الاستعداد لتلبية طلباتكم على مدار الرحلة. بعد قليل سوف نقدم لكم وجبة الإفطار مع مشروبات، كما أن برامجنا الترفيهية قد بدأت. لمزيد من المعلومات الرجاء الاطلاع على المجلة الترفيهية المتوفرة داخل جيوب المقاعد التي أمامكم. كما أن في جيوب المقاعد سوف تجدون نسخة من فلاي هيلثي فلاي سيف لضمان سلامتكم على متن الطائرة. سيداتي وسادتي، يسر الخطوط الجوية القطرية على متن رحلة اليوم أن تقدم لكم فرصة الشراء من السوق الحرة القطرية. تعرض بوتيك السوق الحرة مجموعة واسعة من المنتجات المعفاة من الرسوم الجمركية، والتي تشمل تشكيلة واسعة من عطور السيدات والرجال، هدايا ومجوهرات وأكثر من ذلك. ندعوكم لتصفح مجلة بوتيك السوق الحرة المتوفرة في جيب المقعد الخاص بك. اسمح للخطوط الجوية القطرية بأن تهديك روعة التسوق وأنت في راحة مقعدك. نتمنى لكم تسوقا ممتعا وشكرا. Seatbelt sign will be switched off shortly. We always safely recommend to keep your seatbelts loosely fastened in case of any unexpected turbulence. My name is Liz and I'm your cabin services director for today's flight. Your cabin seniors fully in charge in economy are Hiromi and Meg. My crew and I will be happy to offer any assistance you may require throughout the flight. We will be sure to serve you hot breakfast followed by refreshment before landing to London Heathrow. It's a pleasure to offer you the opportunity to purchase duty-free on today's flight. Our in-flight duty-free boutique offers a wide range of duty-free products which include an exclusive selection of male and female fragrances, gift items, jewelry and more. We invite you to browse through our in-flight duty-free boutique catalog which is available in your seat pocket. Let Qatar Airways offer you a shopping extravaganza from the comfort of your seat. Thank you. Ladies and gentlemen, we'll be screening a detailed video of Uneducated Child, an initiative supported by Qatar Airways that facilitates access to primary education for out-of-school children. There are 58 million children worldwide without access to quasi-primary education.